Okay, good afternoon. Okay, in this class, we are going to discuss about static analysis of a beam with different material. Okay, with different material. So up to this portion, it is having some ఇది అల్యూమినియంతో తయారైందండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాపర్తో తయారైంది, రైట్? సో ఇలాంటి ఒక బీమ్ ఉంటే ఆ బీమ్ పైన ఒక సర్టన్ లోడ్ పడుతుంటే దెన్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఎలా చేయాలి అనాలిసిస్ అనేది. అదొక కాన్సెప్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఓకే, ఒక బీమ్ ఉందనుకోండి. ఆ బీమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎంత డిఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల ఒక బీమ్ ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఎలా చేయాలి, ఓకే, ఆన్సర్స్ ఎలా చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎటువంటి లోడ్ లేకుండా ఓన్లీ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల, ఓకే, జస్ట్ బై రైజింగ్ ది టెంపరేచర్, ఓకే, టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల దాంట్లో ఎటువంటి స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి, ఓకే, ఎంత డిఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టేక్ ఏ ఓకే ఓకే లెట్ టేక్ ఏ బీమ్ ఇలా వేలాడుతుంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ సమ్ స్టీల్ అనుకుందాం, whose Young's modulus of steel we were having some 205 GPa, okay, for time being, let's say, whose density is 7,800 kg per meter cube, okay, and Poisson's ratio, which is, let's say, 0.29, right? And whose cross section, okay, cross section allow that rectangle cross section, okay, 10 centimeter by 10 centimeter, and let's say length is okay, let's say length is ఒక 5 meter. ఓకే, దీనిపైన ఎటువంటి లోడు లేదు. అలాంటిది ఒక సీలింగ్ నుంచి ఇలా వేలాడుతుంది, ఒక సీలింగ్ పై నుంచి ఇలా వేలాడుతుంది. సో దాని సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల అది ఎంత ఎలాంగేట్ అవుతుంది. ఓకే, హౌ టు డూ దట్ అనాలిసిస్, రైట్? దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ థింగ్. అండ్ ది థర్డ్ థింగ్ ఈస్, వితౌట్ ఎనీ లోడ్, ఇఫ్ ది బీమ్ గెట్స్ హీటెడ్, ఓకే, ఈ బీమ్ హీట్ అయిందని అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపరేచర్ సమ్ 50 degrees రైజ్ అయింది. Okay, it is at room temperature, then it rises to up to 50 degrees centigrade. Okay, then what is the expansion and what are the stresses? Okay, stresses ఎంత డెవలప్ అవుతాయి, ఓకే, డిఫ్లెక్షన్ ఎంత వస్తుంది, రైట్? బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల ఒకటి, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ రైజింగ్ టెంపరేచర్, లోడ్ ఏమి లేదు దీని మీద. ఓకే, అలాంటప్పుడు స్ట్రెస్సెస్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? సో దీస్ 3 things we are going to discuss today. ఓకే, రైట్? అవి ఎలా ఇవ్వాలి ఆన్సర్స్లో అవన్నీ, రైట్? ఎందుకంటే ఈ లోడ్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం మీకు ఈజీనే. లోడ్స్ అవన్నీ ఇవ్వడం, మీ ట్రస్సెస్లో ఎలా అయితే లోడ్స్ ఇచ్చారో అలా ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ కూడా లోడ్స్. ఓకే, న్యూ థింగ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, అండ్ ఎటువంటి లోడ్ ఇవ్వకుండా సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎలా ఇవ్వాలి దానికి. ఓకే, దెన్ టెంపరేచర్ రైజ్ వల్ల, ఓకే, ఎలా స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? దట్స్ వాట్ విల్ సీ టుడే. అవి మనం ఇవాళ చూద్దాం. ఓకే, రైట్? సో ఫర్ దట్, let me open ANSYS APDL. Okay, so first of all, okay, let's go with this one. Different materials ఉంటాయి, అల్యూమినియం, కాపర్, ఇలా ఉంటే ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి, రైట్? లెంత్ 5 meters అండి. ఈ బీమ్, ఈ టోటల్ బీమ్ లెంత్, క్యాంటిలివర్ బీమ్ లెంత్ 5 meters. ఓకే, ఈ హాఫ్ వచ్చేసి 2.5 meter, ఈ హాఫ్ 2.5 meter. ఎలా చేయాలి అనాలిసిస్ చూద్దాం. సో ఫర్ దట్ లెట్ మీ చూస్ స్ట్రక్చరల్. Go to preferences, element type, add. Let me choose beam element of 2-noded beam element or 3-noded beam element. Any beam element you can choose, that's not a big issue. Then say okay. Okay, then close it. Okay, then real constants, beam element does not require any kind of real constants, right? You already know that. Then go to material properties, material models, structural, linear, elastic, isotropic. First of all, let me give copper properties, right?
What is the Young's modulus of the copper? 130 gigapascal. Let me give in pascals. అన్ని మీటర్స్ అండ్ న్యూటన్స్లో ఇస్తానండి. నేను లోడ్ డిస్టెన్సెస్ అన్ని లెంత్లు అన్ని మీటర్లో ఇస్తాను, లోడ్స్ అన్ని న్యూటన్స్లో ఇస్తాను. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాపర్ 130 జీపీఏ. 130 జీపీఏ అంటే ఎన్ని పాస్కల్స్? 130 ఇంటూ 10⁹ పాస్కల్స్. 1 పాస్కల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో నేను ఎంత ఇవ్వాలి వాల్యూ ఇక్కడ? 130 ఇంటూ 10⁹ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. So Young's modulus is 130 into 10⁹. And Poisson's ratio, okay, for copper is 0.34. They have given, right? 0.34. Okay. So copper properties define అయిపోయాయి. ఓకే, కాపర్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ అయిపోయాయి. కానీ నాకు అల్యూమినియం ప్రాపర్టీస్ కావాలి కదా. అల్యూమినియం ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అడిషనల్గా నేను మళ్ళీ? సో గో టు ఇక్కడ మెటీరియల్ అని ఉంచు. గో టు మెటీరియల్, టేక్ న్యూ మోడల్. Okay, take new model. Okay, now that already this is material ID number 1 is material model number 1 is. Now you are giving one more material, that is material model number 2, right? Then say okay, now this is material model number 2 is, right? దీంట్లో మళ్ళీ ఇవ్వండి. దీంట్లో అగైన్ ఐసోట్రోపిక్. నౌ ది యంగ్స్ మోడల్స్ ఇస్ అల్యూమినియం ఇక్కడ ఇవ్వండి. అల్యూమినియం ఎంత? సారీ, అల్యూమినియం కూడా సేమ్ పెట్టాను నేను, చూసారా? రాంగ్. ఓకే, let me యంగ్స్ మోడల్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. ఓకే, let me take 80 GPa. And Poisson's ratio of aluminium, okay, let me take 0.36. Okay, so 80 GPa. So 80 E9. And Poisson's ratio 0.36. Okay. See, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మెటీరియల్ నెంబర్ 1లో లీనియర్ ఐసోట్రోపిక్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి ఇవి కాపర్వి. దీంట్లో ఐసోట్రోపిక్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి దేనివి? అల్యూమినియంవి. ఓకే, సో ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ నేను ఇలా ఇచ్చానండి. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో 2 మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఐ హావ్ డిఫైన్డ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫర్ కాపర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ అల్యూమినియం. ఓకే, ఓకే, నా రెండు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను. దెన్ గో టు సెక్షన్స్, బీమ్స్, కామన్ సెక్షన్. That section is a circular section, right? It's a circular section of diameter 100 mm diameter అవుతుంది, 200 mm diameter ఇంకోటి. Okay, so common sections, go to circular type. Okay, whose radius I have to give, right? So what is the radius? First of all copper గిద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చుకోండి మీరు, ఇది కాపర్. ఓకే, దాని డయామీటర్ ఎంత ఉందండి కాపర్కి? కాపర్ డయామీటర్ 100 mm ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ గివ్ రేడియస్ as 50 m ఇన్ మీటర్లో ఇవ్వాలి మీరు. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి, మీటర్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, సో 50/1000 ఎంత అవుతుందమ్మా? 50/1000 అంటే 0.05. Yes, sir. Okay, 0.05. Okay, then say okay. Okay, then again go to common sections, then change material ID to 2. Okay, material ID 2 కి మార్చండి, దీనికి అల్యూమినియం అని ఇవ్వండి. ఓకే, దెన్ ఇది కూడా సర్క్యులరే, రైట్? దెన్ దాని రేడియస్ ఎంత? 200 mm డయామీటర్ కాబట్టి 100 mm రేడియస్ కాబట్టి 0.1. Okay, 0.1 meter is the radius. Okay, then say okay. Okay, then go to modeling, create key points in active coordinate system. First key point 0, 0, 0. Okay, apply. ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకున్నానండి నేను. దెన్ సెకండ్ కీ పాయింట్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను, రైట్? సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రావాలి నేను. ఓకే, హ్యాస్టీజ్ ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలా సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి 5 మీటర్ కదా ఇది, సో 2.5 మీటర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో -2.5 మీటర్ డిస్టెన్స్లో నేను ఇంకో కీ పాయింట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ -2.5. ఓకే, దెన్ సే ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మైనస్లోకి వచ్చింది, రైట్? దెన్ అగైన్ నెక్స్ట్ కీ పాయింట్ నెంబర్ -5. సో ఇక్కడ ఇలా కీ పాయింట్ ఇలా వచ్చాయి, ఇప్పుడు ఆపోజిట్లో వచ్చాయి చూడండి. ఓకే, దెన్ గో టు క్రియేట్ లైన్స్, స్ట్రైట్ లైన్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ టు హియర్, హియర్ టు హియర్, దెన్ సే ఓకే. ఓకే, నౌ ఇక్కడ దాకా నా ఫిజికల్ కంటెంట్ అంతా అయిపోయిందండి. ఓకే, ఇప్పుడు నా ఆన్సర్స్కి నేను చెప్పాలి ఏమని? ఫ్రమ్ సి టు బి, దట్ ఈస్ ఏంటి? సి టు బి ఏంటది? అల్యూమినియం. బి టు ఏ
కాపర్ అని చెప్పి నాకు ఆన్సర్స్ నేను చెప్పాలి. ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు వాటిని అర్థం చేసుకుంటదంటే అండి, వెన్ డూయింగ్ మెషింగ్. మెషింగ్ చేసేటప్పుడు అర్థం చేసుకుంటదది. రైట్? ఫర్ దట్ గో టు మెష్ టూల్. హియర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎలిమెంట్ అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూటింగ్ అంటే దానికి అసైన్ చేయడం. అట్రిబ్యూటింగ్ అంటే దానికి అసైన్ చేయడం. రైట్? ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అట్రిబ్యూటింగ్ ఇస్తున్నాను నేను. రైట్? నా వీడియో ఆన్‌లో లేదు కదా! ఓకే. 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 లెట్ మీ అట్రిబ్యూట్. ఓకే. అట్రిబ్యూటింగ్ అంటే దానికి అసైన్ చేస్తున్నాను నేను. ఎలా అసైన్ చేస్తున్నానో చూడండి. ఓకే. సో, ఫర్ దట్ గో టు ఎలిమెంట్ అట్రిబ్యూట్‌లో గో టు సెట్. ఇక్కడున్నాయి చూడండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మీరు అక్కడక్కడ ఏవైతే డిఫైన్ చేశారో అవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయమ్మా. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ నుంచి ఈ పార్ట్, ఓకే. ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో 1-2 కీ పాయింట్ మధ్య ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అల్యూమినియం. రైట్? సో, ఎలిమెంట్ ఈస్ బీమ్ ఓన్లీ. అల్యూమినియం మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ 1 or 2 రమ్మని ఇచ్చింది సెకండ్ వన్. సో, సెకండ్ వన్ ఈస్ అల్యూమినియం. ఓకే. అండ్ ది సెక్షన్ నెంబర్, ఓకే, దట్ ఈస్ అల్యూమినియం. రైట్? ఇవి 2 చూస్ చేసుకోండి మీరు. రైట్? మెటీరియల్ ఐడి 2 అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ ఈస్ అల్యూమినియం. దెన్ సేవ్ ఓకే. రైట్? నౌ ఇప్పుడు మీరు మెష్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, నౌ ఆ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే దీనికి అసైన్ అయితాయి. రైట్? సో, గో టు సెట్. ఇప్పుడు డోంట్ సే పికాల్. మీరు పికాల్ ఇవ్వకండి ఇప్పుడు. మీరు పికాల్ ఇచ్చారనుకోండి 2 లైన్స్ కూడా అల్యూమినియం అయిపోతాయి. అలా సెలెక్ట్ చేయకూడదు నాకు. రైట్? నౌ ఐ హావ్ టు పిక్ ఓన్లీ దిస్ లైన్. ఈ లైన్ మాత్రం పిక్ చేయాలి నేను. ఎందుకంటే ఈ లైన్ మాత్రం అల్యూమినియం లైన్. రైట్? దెన్ సే ఓకే. Then let me give elemental divisions as 100 divisions. Okay. Then say okay. Okay. Then mesh it. Then again don't pick all. మళ్ళీ pick all చెప్పకూడదు మీరు. ఓన్లీ ఈ లైన్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేయాలి. Then say okay. Right? Now this line, ఈ లైన్కి వచ్చేసి మీకు అల్యూమినియం ప్రాపర్టీస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. రైట్? దెన్ గో టు ప్లాట్, మల్టీ ప్లాట్స్. చూడండి 1-2 కీ పాయింట్ మధ్య ఉన్న లైన్ మాత్రం మెష్ అయింది. డాట్స్ వచ్చాయి చూడండి. ఈ లైన్ మాత్రం మెష్ కాలే. ఈ లైన్ మాత్రం మెష్ కాలే. ఎందుకంటే ఈ లైన్ నేను ఇంకా మెష్ చేయలేదు. ఈ లైన్ని మెష్ చేయాలంటే నేను కాపర్ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలి దాన్ని. రైట్? సో, ఫర్ దట్ గో టు మెష్ టూల్ అగైన్. దెన్ గో టు సెట్ ఎలిమెంట్ అట్రిబ్యూట్స్‌లో మళ్ళీ సెట్ చేసుకోండి. ఎలిమెంట్ అట్రిబ్యూట్స్‌లో మళ్ళీ సెట్ చేసుకోండి. ఏమని సెట్ చేసుకుంటారు? నో మెటీరియల్ నెంబర్ 1 అండ్ కాపర్. రైట్? దీంట్లో మెటీరియల్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ కాపర్‌వి. ఇది కూడా కాపర్‌ది. రైట్? సో, దెన్ సే ఓకే. నౌ సెట్ చేయండి. నౌ ఇప్పుడు నీ ఆన్సర్స్ అన్ని కాపర్ డేటా పిక్ చేసుకుంటది. మొత్తం కాపర్ డేటా తెచ్చి పెట్టుకుంటది. రైట్? నౌ సెట్ ఇట్. సెలెక్ట్ దిస్ లైన్ ఓన్లీ. దెన్ సే ఓకే. ఓకే. దెన్ దీనికి కూడా ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ 100 ఇచ్చుకోండి. దెన్ సే ఓకే. దెన్ కాల్ మెష్. మెష్. దెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ దిస్ లైన్. దెన్ సే ఓకే. రైట్? దెన్ గో టు ప్లాట్స్, multiplots. Right? Now this portion, okay, that is made of aluminum and this portion is made of copper. రైట్? అలా వచ్చాయా లేదా మీరు నిజంగా చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి. గో టు ప్లాట్ కంట్రోల్స్, గో టు స్టైల్, సైజ్ అండ్ షేప్, ఎలిమెంట్ ఆన్, దెన్ సే ఓకే. నౌ యూ కెన్ సీ ఇన్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. రైట్? వచ్చింది కదా? చూసారు కదా? బాక్స్ చూడండి. రైట్? ఇది ఒక డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇంకో డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్. చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్క్యులర్ సెక్షన్ ఇచ్చాను. కానీ సర్క్యులర్ కాలేదు. చూసారా మెషింగ్ ఎలా వచ్చిందో? ఓకే. ఎందుకంటే దిస్ మెషింగ్ ఇస్ నాట్ ఫైన్ మెషింగ్. రైట్? సో, ఇవి ఎలా చేయాలి? ఈ మెషింగ్ ఇష్యూస్ అని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి? విల్ సీ నెక్స్ట్ లేటర్ దాంట్లో మీకు చెప్తాను. నో ఇష్యూ. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. రైట్? నౌ ఓకే. నౌ ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ ఆఫ్ చేసుకొని స్టైల్, సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ చేసి సే ఓకే. నో లైన్ లాగా వచ్చేసింది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే. ఫిట్ వ్యూ. రైట్? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఈ చివరి లోడ్ వేయాలి. ఈ చివరి లోడ్ ఎంత వేయాలి? 5 కిలోన్యూటన్ లోడ్ వేయాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా యాజ్ యూజువల్ మీరు ఎప్పుడు చేసేదే. లోడ్స్, డిఫైన్ లోడ్స్, అప్లై, స్ట్రక్చరల్, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆన్ కీ పాయింట్స్, సెలెక్ట్ దిస్ కీ పాయింట్, దెన్ సేవ్ ఓకే. ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అరెస్ట్ చేసేసాను. ఓకే. దెన్ ఫోర్స్ ఆన్ key points, select this key point in vertical direction, that is F5, and that value is 5 kilonewton, right? So 5E3. And vertical downward kabatti minus. Say okay. Right? Now go to solution, solve for the current flow step. Solution done. Okay. Solution done.
Then go to general post processor. Okay, plot results, deformed shape, deformed plus undeformed. See how this gets deformed. Okay, సో ఇది మీరు ఫిజికల్గా చూడాలనుకుంటే స్టైల్, size and shape, switch on it. This is how the beam gets deflected. Okay, ఇదంతా అల్యూమినియం పోర్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాపర్ పోర్షన్. ఆ వాల్యూస్ కావాలనుకోండి మీకు కౌంటర్ ప్లాట్, నోడల్ సొల్యూషన్, డివైవ్ సొల్యూషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్. రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ గెట్ డిస్ప్లేస్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది. రైట్, okay. So if you want to see the stresses, go to elemental solution, stress, one my stress, say okay. So these are the stresses. See, if you observe, మీకు స్ట్రెస్సెస్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ రావాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్, మీకు స్ట్రెస్సెస్ ఇక్కడ రావాలి. యూనిఫామ్ క్రాస్ సెక్షన్ నుండి మొత్తం ఒకే మెటీరియల్ ఉంటే కన్నా స్ట్రెస్సెస్ అన్ని ఈ ఫిక్స్డ్ అండ్ దగ్గర రావాలి. ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఉందో అక్కడ రావాలి. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడ వచ్చే మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్సెస్ చూడండి జంక్షన్ దగ్గర వచ్చి ఉంటాయి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ అండ్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. హియర్ ది స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి మోర్. ఓకే, హియర్ చేంజ్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్ట్రెస్సెస్ మీకు ఎక్కువ వచ్చి ఉంటాయి. చూడండి కావాలంటే. See, right, ఈ కాపర్ దాంట్లో ఎక్కువ స్ట్రెస్ వచ్చాయి కంపేర్ టు అల్యూమినియం. రైట్, కాపర్ దాంట్లో ఎక్కువ స్ట్రెస్ వచ్చాయి కంపేర్ టు అల్యూమినియం. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ది వే. ఓకే, యూ కెన్ డూ ద అనాలిసిస్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ అల్యూమినియం. దాంట్లో అయినా సరే మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి, టాప్లో మ్యాక్సిమం, బాటంలో మ్యాక్సిమం, సెంటర్లో జీరో. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ గో టు బాక్స్ జూమ్. ఇక్కడ చూడండి, టాప్లో మ్యాక్సిమం, బాటంలో మ్యాక్సిమం, సెంటర్లో జీరో. బికాస్ ది సెంట్రల్ లైన్ ఈజ్ ఎ న్యూట్రల్ ప్లేన్. ఇట్స్ ఎ న్యూట్రల్ ప్లేన్. రైట్, దెన్ ఐ కెన్ గో టు ఫిట్, దెన్ గో టు బాక్స్ జూమ్. ఓకే, సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇక్కడేమో జీరో స్ట్రెస్సెస్, ఇక్కడ స్ట్రెస్సెస్ జీరో. ఎందుకంటే ఫ్రీ ఎండ్, రైట్, అది ఫ్రీ ఎండ్ కదా. సో ఫ్రీ ఎండ్లో స్ట్రెస్సెస్ ఏమన్నా, ఫిక్స్డ్ ఎండ్లో స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, దట్స్ యూ ఆల్రెడీ నో. ఓకే, రైట్, సో ఇలా స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అయ్యాము అందులో. రైట్, ఓకే. సో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఎలా ఇవ్వాలి మీకు అర్థమైంది కదా. ఎలా ఇవ్వాలి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్? గో టు మెషింగ్, మెష్ టూల్స్, దేర్ మెష్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవాలి ఏ పోర్షన్కి మీరు ఏ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు. మీరు బీమ్లో ఎలిమెంట్ కూడా మార్చుకోవచ్చు అమ్మా. ఎలా మార్చుకోవచ్చు? గో టు ఎలిమెంట్ టైప్, యాడ్, యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్, 3 నోడ్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఓకే చేయండి. రైట్, ఈ పోర్షన్కి 3 నోడ్ ఎలిమెంట్, ఈ పోర్షన్కి 2 నోడ్ ఎలిమెంట్ కూడా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎలా ఇచ్చుకోవచ్చు? గో టు మెషింగ్, మెష్ టూల్, అట్రిబ్యూట్స్లో ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి మీకు. ఆ 2 కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. సో కాపర్కి నేను 188 ఎలిమెంట్తో సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, కాపర్ 1 1, దెన్ సేవ్. ఓకే, దెన్ కాల్ ఫర్ మెషింగ్. ఓకే, దెన్ లైన్ సెట్ చేసుకోండి, ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దెన్ సేవ్. ఓకే, దెన్ ఎలిమెంట్ డివిజన్స్ చేసేసుకోండి, ఓకే చేసుకోండి. ఓకే, దెన్ కాల్ మెష్, ఈ లైన్ మాత్రం మెష్ చేసుకోండి. ఓకే, అది రాదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మెష్డ్. రైట్, అది ఆల్రెడీ మెష్ అయింది కాబట్టి. సో మీరు ఏం చేసినా సరే బిఫోర్ మెషింగ్ ఆ మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి. రైట్, అలా మీరు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ని, కావాల్సిన మెటీరియల్ని, ఓకే, కావాల్సిన క్రాస్ సెక్షన్ కూడా మీరు దానికి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వరకు సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్, ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు, నో ఇష్యూ. రైట్, సో దట్స్ అబౌట్ దిస్ వన్. మీరు ఎస్ఎఫ్డి బిఎండిలో అవన్నీ ఇంక వచ్చేస్తాయండి. అవి మీకు సేమ్ మీకు తెలుసు కదా, ఎస్ఎఫ్డి బిఎండిలో ఎలా డ్రా చేయాలో. The style, size and shape, let me off it. Okay, so how to draw SFD and BMD? Go to general post processor, let me solve it again. Go to general post processor. Okay, where it is, go to general post processor, go to element table, define table, add. So by sequence numbering, SMISC 3
apply by sequence numbering 16, 6 and 19. Say okay and close it. Then go to plot results, counter plot, line element results 3 comma 16. Okay, I node is 3 and J node is 16. That will give SFD, and this is shear force diagram. So this is BMD, sorry. SFD is 6 comma 19. This is SFD. 6 comma 19 is SFD. నేను 5 కిలోమీటర్ లోడే ఇచ్చింది. సో 5 కిలోమీటర్ స్టడీగా ఉంది చివరి నుంచి చివరి దాకా. BMD అయితే కన్నా 3 comma 16, right? That is BMD. This is the bending moment, right? Okay. సో దెన్ రిమైనింగ్ ఏంటి, మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్, మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ అవన్నీ మీరు చూసారు ఆల్రెడీ. రియాక్షన్, ఓకే, రియాక్షన్ కూడా యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఓకే, రియాక్షన్స్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం? గో టు లిస్ట్ రిజల్ట్స్, గో టు రియాక్షన్ సొల్యూషన్, దెన్ సే ఓకే. సో రియాక్షన్ విల్ గెట్ అట్ నోడ్ 1. నోడ్ 1 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర మాత్రం నోడ్ వస్తుంది. సో రియాక్షన్ ఎంత వస్తుంది? మీరు 5000 న్యూటన్ రోడ్ డౌన్వర్డ్ వేశారు కాబట్టి అప్వర్డ్ 5000 న్యూటన్స్ పాజిటివ్. ఓకే, అప్వర్డ్ ఈజ్ పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్, రైట్? ఇది పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్లో 5000 న్యూటన్స్ అప్వర్డ్ వస్తుంది. సో ఓకే, సో అలా మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, దట్స్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే ఇంకొకటి చూపిస్తాను మీకు ఈరోజు. సెల్ఫ్ వెయిట్ బీమ్ ఉంది కదా, ఇలా ఉందండి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్, ఓకే, సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల ఎంత డిఫ్రాక్షన్ జరిగింది, ఎంత స్ట్రెస్సెస్ డెవలప్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆన్సర్స్లో. లెట్స్ చెక్ దట్ వన్. ఓకే, so for that let me clear everything. ఓకే, అండ్ మీకు ఈరోజు ఇంకొకటి కూడా చెప్తానండి. ఇది ఉంది చూసారా, సేవ్ డీబీ, రెజ్యూమ్ డీబీ. ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ కూడా మీకు చెప్తాను ఈరోజు. గో టు ప్రిఫరెన్సెస్, స్ట్రక్చరల్, దెన్ సేవ్ ఓకే. థర్మల్ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ప్రిఫరెన్సెస్, ఎలిమెంట్ టైప్, లెట్ మీ గో విత్ beam element. Okay, let me try with 3 node. Okay, instead 2 node చేసాం కదా, let me try with 3 node also. Then save okay, close. ఏం తేడా ఉండదండి, మీరు చూసారు కదా ఇదివరకు ఎలిమెంట్లో 2 node ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, 3 node ఎలిమెంట్ ఏంటి మీరు చూసారు, రైట్? గో టు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్, మెటీరియల్ మోడల్స్, స్ట్రక్చరల్, లీనియర్, ఎలాస్టిక్, ఐసోట్రోపిక్. ఓకే, లెట్ మీ డీల్ విత్ స్టీల్. ఓకే, సో 205 GP అనుకోండి, 205 E9 and 0.29 and say okay. Then let me give density. Okay, so density వచ్చేసి 7800 అనుకుందాం. 7830 ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఫర్ స్టీల్ kg per meter cube and say okay. And then go to thermal expansion, instantaneous coefficient, isotropic. Okay, so I'm giving coefficient of thermal expansion. Okay, for steels let me take coefficient of thermal expansion. Okay, for steels regular గా ఎంత ఉంటుంది, 12 or 13 ఉంటుంది, రైట్? సో లెట్ మీ టేక్ 12 into 10⁻⁻6. ఓకే, పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, రైట్? ఇలా ఉంటుంది, రైట్? రెగ్యులర్గా స్టీల్స్కి, రైట్? లెట్ మీ టేక్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ దట్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూ తీసుకుంటున్నానండి. లెట్ మీ టేక్ 12 or 13 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, 12E-6 and say okay. ఇది ఏ రెఫరెన్స్ టెంపరేచర్ దగ్గర మీరు ఇచ్చుకోవచ్చండి, అట్ వాట్ రెఫరెన్స్ టెంపరేచర్ దట్ వాల్యూ ఈస్. ఓకే, అంటే మీకు ఈ వాల్యూ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఓకే, లేదంటే ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర, అది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ రూమ్ టెంపరేచర్. దెన్ సే ఓకే. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఇంకా, ఓకే, దెన్ గో టు సెక్షన్స్, బీమ్, కామన్ సెక్షన్స్. ఓకే, let me 10 centimeter కాబట్టి 0.01 divided by 0.01 meters లో ఉండేది. That is
square cross section I have given. Then modeling, create key points in active coordinate system. ఫస్ట్ కీ పాయింట్ వచ్చేసి ఓకే 0 0 అనుకుంటాను. ఓకే, దెన్ సెకండ్ కీ పాయింట్ పైన ఇచ్చుకుంటాను ఎక్కడన్నా. ఓకే, ఒక లెంత్ వచ్చేసి 5 మీటర్ ఉందనుకోండి ఇన్ వై డైరెక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ 5. ఓకే, 5 మీటర్స్ లెంత్ ఉంది అనుకున్నాం. ఆర్ లెట్స్ సే ఓకే 10 మీటర్స్ లెంత్ పెద్దది తీసుకున్నాం. 10 మీటర్స్ లెంత్ ఉంది అనుకుందాం. దెన్ సే ఓకే రైట్, దెన్ గో టు లైన్స్, straight line, join these two, then say okay. Okay, then go to meshing, mesh tools. సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చినవన్నీ ఉంటాయి చూడండి. B188 ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఒకే మెటీరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఒకే క్రాస్ సెక్షన్. ఓకే, ఇవే ఇస్తున్నాను నేను కూడా. రైట్, లైన్స్, సెట్, సెలెక్ట్ దిస్ లైన్, దెన్ సే ఓకే. ఓకే, సి ఇది వరకు నేను ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ ఇచ్చాను కదా. లెట్ మీ గివ్ ఎడ్జ్ లెంత్. ఓకే, let me give edge length as edge length should be less than the minimum dimension. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 0. else you will go with the elemental divisions only. Better to go for elemental divisions. Okay, edge length story మీకు చెప్తాను నేను. ఓకే ఓకే, then go to mesh, select okay. సార్ ఎండ్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా? ఏమ్మా ఎండ్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా పైన? అర్థం కాలే. ఎండ్ ఫిక్స్ చేయాలి కదా సార్? చేద్దాం, మోడలింగ్ అయింది కదా, ఇక్కడ చేద్దాం. లోడ్స్, డిఫైన్ లోడ్స్, అప్లై స్ట్రక్చరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆన్ కీ పాయింట్స్. టాప్ కీ పాయింట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను, ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లోడ్ వేయాలి. రైట్, ఏ లోడ్? సెల్ఫ్ వెయిట్ రావాలి, సెల్ఫ్ వెయిట్ తీసుకోవాలి. సో దానికోసం గో టు 9.81. యా, సో అది ఎలా ఇస్తామంటే దాంట్లో ఓకే, గో టు స్ట్రక్చరల్, హియర్ ఇనర్షియా. ఓకే, ఇనర్షియా ఈస్ దేర్. ఓకే, గో టు ఇనర్షియా అండ్ గివ్ ది గ్రావిటీ. ఓకే, అండ్ గివ్ ది గ్రావిటీ. ఇనర్షియా వెళ్ళండి, అక్కడ గ్రావిటీ వెళ్ళండి. గ్రావిటీ ఆన్ గ్లోబల్. ఓకే, నాట్ ఆన్ కాంపోనెంట్స్, గ్లోబల్ అంటే మొత్తం మీద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. రైట్, అది ఓకే. సో కాబట్టి గో టు ఇనర్షియా, గో టు గ్రావిటీ, గో టు గ్లోబల్. ఓకే, ఇదేం ప్రాబ్లం లేదండి. ఓకే, go to global. Here in y direction, okay, x component, y component, and in y direction, okay, that gravity value, okay, that gravity value you can take it as 9.8. okay, మీరేం మైనస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి, ప్లస్ ఇవ్వండి. ఈ వాల్యూ తీసేయండి, ఈ వాల్యూ తీసేయండి. ఓకే, ప్లస్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే గ్రావిటీ ఆల్వేస్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. రైట్, నెగిటివ్ y డైరెక్షన్లో ఉంటుంది గ్రావిటీ ఆల్వేస్. సో 9.8, దెన్ సే ఓకే. ఓకే, then go to solve for the current load state. Solution done. Okay, then go to general post processor, result viewer, మీరు derive solution, displace structure if you observe. See, ఆల్రెడీ ఇక్కడ దాకే స్ట్రక్చర్ ఉన్నది. రైట్, ఇంత ఎక్స్పాండ్ అయింది స్ట్రక్చర్ బికాస్ సెల్ఫ్ వెయిట్. ఇంత స్ట్రక్చర్ ఎక్స్పాండ్ అయింది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ దాకా నేను గీసింది. రైట్, దానికన్నా ఫర్దర్గా ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయింది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్, go to displacement vector sum, then plot it. ఇలా సాగింది అది బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్. ఓకే, దాని సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల ఇంత ఎక్స్పాండ్ అయింది. రైట్, ఎంత? 0.187 into 10⁻⁴ meters అంటే ఎంత? 1.87 mm. రైట్, 1.87 into 10⁻³ meters. సో దట్ ఈస్ 1.8 mm. రైట్, బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ అది 10 meters ఉన్న బీమ్, బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ 1.8 mm కిందకి సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల ఎక్స్పాండ్ అయింది. రైట్, గాట్ ఇట్. సో ఇలా మీరు చూసుకోవాలి. ఇంకా స్ట్రెస్సెస్ అవన్నీ కామన్. మీరు స్ట్రెస్సెస్ అవన్నీ మీరు ఎలా అయితే బీమ్కి ఎలా అయితే చూసుకున్నారో సేమ్ అదే వేలో చూసుకుంటారు. రైట్, ఇది సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల. అలా కాకుండా ఇప్పుడు టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది అనుకోండి, ఇందులో సెల్ఫ్ వెయిట్ ఇట్లా వేలాడుతుంది బీము, బయట అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ 50 degrees రైజ్ అయింది. రైట్, అప్పుడు ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయింది అది? ఓకే, అప్పుడు ఎంత ఎలాంగేట్ అయింది బీమ్ చూడాలనుకున్నారు అనుకోండి. దెన్ అగైన్ గో టు సొల్యూషన్స్, డిఫైన్ లోడ్స్, అప్లై ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్. ఓకే, in structural, go to temperature, on lines. Right, then select this line and apply the temperature. Okay, that constant value, apply the temperature of constant value. Let me rise to some 50 degree.
Okay, let me give that value to 50 degree, right? Then again solve it. Okay, then go to general post processor, go to result viewer, DOF display. ఇప్పుడు చూడండి పెరిగిందా వాల్యూ? నాకు 1.8 ఉండింది కదా, ఇప్పుడు 6.09 అయింది, 6.01 mm. నవ్ ఇట్ ఈస్ 6.01 mm. ఇందాక 1 ఉన్నది, ఇప్పుడు 6 mm పెరిగింది. ఓకే, ఇందాక రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర 1.9 mm మాత్రమే డిఫార్మ్ అయింది. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ 50 డిగ్రీ రైజ్ అయ్యేసరికి అది 6 mm డిఫార్మ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇలా మీరు అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఆన్సర్స్లో. సో టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే డిఫర్మేషన్ ఇంకా పెరిగింది, సాఫ్ట్ అయిపోయింది కదా మెటీరియల్, అది ఇంకా పెరిగింది. ఇఫ్ రైజ్ ది టెంపరేచర్, go to solution, define loads, apply structural. Okay, so if you want to modify it, then go to session editor. Here directly you can modify it. Okay, instead of 50 degree, okay, you can raise it to 100 degree. Temperature ఉంది కదా, ఇప్పుడు మార్చుకోవచ్చమ్మా మీరు ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే, రైట్? దెన్ సే సేవ్. Okay, then save. Okay, and solution done. Okay, then go to general post processor, result viewer, displaced vector sum. ఇప్పుడు చూడండి 12 mm అయింది. ఇప్పుడు 100 డిగ్రీలు పెంచితే అది 12 mm డిఫార్మ్ అయింది, రైట్? సో స్ట్రెస్సెస్ కూడా అన్నీ మారిపోతాయి, రైట్? సో ఇలా మీరు సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల, గ్రావిటీ వల్ల, ఓకే, ఎంత డిఫార్మ్ అయింది అది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల, ద ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల, ఓకే, అది ఎంత సెల్ఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, ఓకే, సెల్ఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, ఓకే, ఇది కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, రైట్? అండ్ ఓకే, అండ్ మీకు ఇది సేవ్ డిబి, రెజ్యూమ్ డిబి గురించి చెప్తాను కదా. ఓకే, ఇవేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, లెట్ మీ టేక్ న్యూ వన్. Okay, then structural, let me take preprocessor, element type, add. Let me take beam of 3 node element, close it. Then go to material properties, material model, structural, linear, elastic, isotropic. Okay, some 205 E9 and 0.29. రెండు మెటీరియల్స్ ఉన్నాయనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇంకొక మెటీరియల్ వచ్చేసి 89 and 0.36. It is made of aluminum. రెండు ఉన్నాయనుకుందాం. Then go to sections, beams, common aluminum. Let me go with same size, for example. Okay, let me go with same size, 0.01 mm. 0.01 mm. Okay. ఇంకో సైజ్ కూడా ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Then go to 2. 0.02 mm, right? 0.02 mm, sorry, 0.02 meter. Then save. Okay, then go to modeling, create key points in active coordinate system. First 0 0, then ఒక 5 meter height లో వరకు ఒకటి, then 10 meter height వరకు ఇంకొకటి, ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ గో టు లైన్స్, స్ట్రైట్ లైన్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా స్టీల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అల్యూమినియం తీసుకుంటాను. ఓకే, ఓకే, నో ఇక్కడ దాకా చేసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ దాకా చేసుకున్న తర్వాత నేను దీన్ని సేవ్ డిబి ప్రెస్ చేశాను. అంటే ఇది టెంపరీ మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, టెంపరీ మెమరీలో అది సేవ్ అయింటుంది, రైట్? నో ఆఫ్టర్ దాట్ నేను మెషింగ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, మెష్ టూల్, ఓకే, లైన్స్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఈ మెటీరియల్, ఓకే, ఫస్ట్ ఈ మెటీరియల్, దెన్ సేవ్. ఓకే, దెన్ లైన్ సెట్, ఇక్కడికి వచ్చాను, మెష్ చేసుకున్నాను. ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్, లెట్ మీ గివ్ 100 divisions. Then again మళ్ళీ సెట్, మెష్ ఇట్, this one, mesh it. Go to plots, multi-plots. Then again go to mesh tool, set. Then second one ఇది, and ఇది కూడా second one తీసుకున్నాను. Okay, then save. Okay, then set it, select second line, then save. Okay, ఇది కూడా 100 divisions అనుకుందాం. Again mesh it, select this line, then mesh it, right? Now ఈ మెషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రియలైజ్ అయ్యాను, ఏంటి, కిందది అల్యూమినియం, కిందది స్టీల్ కాదు, కిందది అల్యూమినియము, పైది స్టీల్. ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్టీస్ మార్చాలనుకుంటున్నా, పైది కిందది, కిందది పైకి, రైట్? దెన్ ఎలా చేస్తారు?
ఆన్సర్స్‌లో ప్రాబ్లమ్ అదే. ఒక్కసారి మెషింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు దాన్ని మార్చలేరు. రైట్. ఏం చేయాలనుకున్నా సరే మీరు మెషింగ్ ముందే చేయాలి. ఏం చేయాలనుకున్నా సరే. రైట్. మెషింగ్ అయిన తర్వాత మీరు రియలైజ్ అయ్యారు. ఓహో! తప్పు చేశాను నేను. కిందది పైన, పైనది కిందకి చేశాను అనుకున్నారనుకోండి. ఓకే. దెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఆప్షన్ రెజ్యూమ్ డీబీ. ఇందాక మీరు బిఫోర్ మెషింగ్ సేవ్ డీబీ అని ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి, మీరు మళ్ళీ క్లియర్ చేసేసి మళ్ళీ న్యూ థింగ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం అంతా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రెజ్యూమ్ డీబీ. బిఫోర్ మెషింగ్ నువ్వు ఎక్కడైతే సేవ్ డీబీ చేసావో అక్కడికెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్‌గా నీ ప్రాబ్లమ్. జస్ట్ బై క్లికింగ్ రెజ్యూమ్ డీబీ నీ మెషింగ్ ముందు నీ ప్రాబ్లమ్ నువ్వు సేవ్ డీబీ ప్రెస్ చేసుకున్నావు కాబట్టి అక్కడ ఎప్పుడైతే సేవ్ డీబీ ప్రెస్ చేసావో ఆ స్టెప్కి బ్యాక్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది అది. రైట్. నవ్ ఈ మెషింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంతా ఉండదు నీకు ఇప్పుడు. రైట్. నవ్ గో టు మెష్ టూల్. ఓకే. లైన్ సెట్. ఓకే. దెన్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి పైదాన్ అనుకుందాం. ఓకే. సెట్ ఈ పైదాన్ ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుందాం. దెన్ సేవ్ ఓకే. 100 డివిజన్స్ సేవ్ ఓకే. Then mesh, select this one, then say okay. Then again plot, multiplots. Then again attributes లో సెకండ్ తీసుకోండి, ఇక్కడ సెకండ్ తీసుకోండి, ఓకే చేసుకోండి. దెన్ లైన్స్లో మళ్ళీ సెట్ చేసుకోండి, సెకండ్ వన్ తీసుకోండి, ఓకే చేయండి. 100 డివిజన్స్ ఓకే. ఓకే. దెన్ కాల్ మెష్, సెలెక్ట్ దిస్ లైన్, దెన్ సే ఓకే. దెన్ గో టు ప్లాట్, మల్టీప్లాట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ దానికి అసైన్ అయ్యాయి. మళ్ళీ ఇదే స్టెప్లో మళ్ళీ మిస్టేక్ జరిగింది అనుకోండి. ఓకే. మళ్ళీ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలిమెంట్ టైపు, జామెట్రీ ఇచ్చి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అక్కడ మీకు ఈ సేవ్ డీబీ, రెజ్యూమ్ డీబీ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే. ఈ సేవ్ డీబీ, రెజ్యూమ్ డీబీ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. రైట్. దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను రెజ్యూమ్ డీబీ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. అది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ మీ మెష్ టూల్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు సెట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్టీల్ కాబట్టి హెవీ వెయిట్ కాబట్టి నేను కింద ఇస్తున్నానండి, జస్ట్ ఫర్ అనాలిసిస్ పర్పస్ అంతే. Okay, so that is the advantage of save DB and resume DB. Okay, then go to again attributes, second one, then save okay. Then lines again మళ్ళీ సెట్ చేయండి, సెకండ్ లైన్ తీసుకోండి, ఓకే చేయండి. ఎన్ని డివిజన్స్ అంటే 100 డివిజన్స్ పెట్టండి దానికి కూడా. దెన్ కాల్ మెష్, then select this line, then save okay. Okay, now go to solutions, define loads, apply structural displacement on key point, stop key point, let me fix all degrees of freedom, then say okay, and go to self weight. Okay, self weight. ఈ సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల మీరు ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి సెల్ఫ్ వెయిట్, దానికి మీకు డెన్సిటీ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. రైట్. నేను ఇప్పుడు పైన డెన్సిటీ డిఫైన్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్లో డెన్సిటీ డిఫైన్ చేయకుండా ఇక్కడ నేను సెల్ఫ్ వెయిట్ డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి. రైట్. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్, అది తీసుకోదండి. ఓకే. అది తీసుకోదు ఆ వాల్యూ. రైట్. సో మీరు డెఫినెట్గా డిఫాల్ట్గా ఓకే మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీరు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్లో డెన్సిటీ ఇచ్చుకోవాల్సిందే. ఓకే. మెటీరియల్ మోడల్స్, ఫస్ట్ మెటీరియల్ మోడల్లో ఐసోట్రోపిక్ వెళ్ళారు, ఓకే చేయండి. ఫస్ట్ మెటీరియల్ మోడల్ డెన్సిటీ కూడా చేయాలి. స్టీల్ కదా 7830 kg per meter cube. And for the second model density, that is aluminum, that is 2100 okay kg per meter cube. Then say okay. Okay, now then okay, then loads, define loads, apply structural, okay, inertia, global, okay, then x component, y component తీసేసేయండి, only z component మాత్రమే 9.8, then say okay. Okay, then close it. Then solution, solve for the current load step, solution done. Then go to general post processor, result viewer, display, right? So this is the displaced value, right? Around 1.3 mm, right? Around 1.3 mm, right? So this is how you can do the problem, right? Go to plot control, style, size and shape, switch on it. You will see the geometry also. దాని జామెట్రీ కూడా మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు. రైట్. ఎలా వచ్చిందో దాని జామెట్రీ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఆ బీమ్ జామెట్రీ. రైట్. ఇక్కడ చివరి కూడా బాక్స్ షూ,
Okay. Here the deflection is the maximum, right? So మీరు ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ అండ్ టెంపరేచర్. మీరు టెంపరేచర్ ఇవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫిట్. మీరు టెంపరేచర్ వల్ల ఎక్స్పాండ్ అయింది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇవ్వాలి దానికి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇవ్వకుండా మీరు టెంపరేచర్ ఇస్తే సాల్వ్ చేయలేదు మళ్ళీ, రైట్? సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి? గో టు ప్రీ ప్రాసెసర్, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్, మెటీరియల్ మోడల్స్. ఫర్ ది ఫస్ట్ మెటీరియల్ మోడల్, okay, for the first material model you have to go for thermal expansion, okay, instantaneous coefficient, okay, then isotropic you have to give coefficient of thermal expansion for steel ikkada ivvali. Then for aluminum go to second material, okay, ikkada ivvali for aluminum. అలా ఇస్తే దెన్ అప్పుడు టెంపరేచర్ రైస్ తీసుకుంటుంది. దాని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ చెప్పాలి కదా మీరు, అప్పుడే అది టెంపరేచర్ రైస్ వల్ల ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయింది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఎల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు, రైట్? సో యూ ప్రాక్టీస్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్, ఓకే, విల్ కమ్ విత్ సమ్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు మీరు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవే చూసారు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక బీమ్ని ఒక ట్రస్ని కలపచ్చా, ఒక ప్లేట్ని ఒక ట్రస్ని కలపచ్చా. అంటే కింద ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇలా ఉంది, ఓకే, ఇలా ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఒక ప్లేట్. దీని నుంచి ఇటొక వైరు, ఇటొక వైరు, ఇటొక వైరు, ఇటొక వైరు కట్టాను నేను. ఓకే, దాన్ని మీరు త్రాస్ ఉంటుంది కదా, సింపుల్ బ్యాలెన్స్, ఇలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ది స్ట్రింగ్స్, ఓకే. లేదంటే వీటిని మీరు ట్రస్ అనుకోండి, ఓకే. ఐరన్ రాడ్స్ ఇట్లా వెల్డ్ చేశారు, కిందేమో ప్లేట్, ఇది ప్లేట్, ఇదేమో ట్రస్. ఈ ప్లేట్ మీద వెయిట్ పెట్టారు మీరు, ఈ ప్లేట్ మీద వెయిట్ పెట్టారు, రైట్? ఇది ఇలా వెయిట్ పడుతుంది, రైట్? దెన్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి? ఇదేమో ట్రస్ ఎలిమెంట్, ఇదేమో ప్లేట్ ఎలిమెంట్. సో ఈ ట్రస్ ఎలిమెంట్ని ప్లేట్ ఎలిమెంట్ని ఎలా కలపాలి, రైట్? అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, ఓకేనా? ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ వుడ్ లైక్ డిస్కస్ మా?